Hello everyone. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல we are going to discuss about Coulomb's law. Coulomb's law. இந்த law என்ன சொல்லுது? The force between any two charges. Suppose let us take two charges. So Q1, let us call this Q1 and we'll call this Q2. நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we will draw an axis. So this is xy z axis, x y z axis, this is origin. Let us draw the position vector of the first charge. So இது வந்து என்ன எடுக்கலாம்னா r1. Okay, let us also draw the position vector for the second charge. So let us draw like this. So this is r2. Okay, now let us draw the displacement vector, that is r2 minus r1, which I am going to call it as this r. Okay, therefore the direction in which it is pointing is I am going to call r hat. Fine. So this is the direction in which the displacement, that is r2 minus r1, is directing in this direction. Correct. Now Coulomb's law states that the force between any two charges, okay, either attractive or repulsive. Okay, the force between any two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, so this is about the Coulomb's law, the statement. The force between the two charges நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம். So Coulomb's law என்ன சொல்லுது? So we can determine the force between any two charges. So in order to calculate the force, we need minimum two charges. Okay, which is directly proportional to what? The product of charges, and inversely proportional to the square of distance between them. இது எப்படி சார் இந்த law வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so this is law because it is experimentally proven, right? So therefore the force எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so this comes from the experiment. Okay, so experiment comes வர அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு they wrote an equation, and that equation is F is directly proportional to Q1 Q2. Let us take two charges to be Q1 and Q2 by the distance between them is, which I am going to call by this r. Okay, so this r square and r hat. Okay, now this proportional sign வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா, we are going to write everything in terms of equal sign. Therefore proportional to sign is removed, so we will put a constant, that is called constant of proportionality. So k times q1 q2 divided by r square r hat. So this is the constant of proportionality
ஓகே ஃபைன். இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன், this can be further simplified. So k q1 q2 by r square. So this is a unit vector. இது என்னது, unit vector. This is along this direction, right? So therefore இந்த unit vector நான் வெக்டர்ல எழுதணும் அப்படின்னும்போது I am going to multiply numerator by and denominator by the same r. Okay, so when I multiply r into r hat, what is r into r hat? R into r hat அப்படின்றது r vector. So any vector நம்ம என்ன பண்ணலாம், a vector can be written as magnitude of a vector times the unit vector னு எழுதுறோம்ல. So therefore this force now can be written as k times q1 q2 r square into r என்றது r cube r vector. ஸோ நான் இந்த பாருங்கள், இப்போ நான் ஏன் வந்து இந்த இதை இப்படி எழுதியிருக்கேன்னா ஆர் ஆர் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ஆரை கொடுத்து ஆர் வாங்கிட்டேன், ஜஸ்ட் கிவன் அண்ட் டேக்கன், ரைட்டா? ஸோ இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா பழைய ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு வந்துடுது. ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ கூலம்ஸ் லா கேன் பி ரிட்டன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வெக்டார், தட் இஸ் யூனிட் வெக்டரில் எழுதுறது போல வெக்டார்லேயே எழுதியிருக்கேன் ஆர் வெக்டார், ரைட்? நவ் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் அபவுட் திஸ் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்? That k proportionality constant, okay, so இது எப்படி எழுதுறது? ஸோ அது யூனிட்டுக்கு பொறுத்து மாறும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அது போக மீடியம் பொறுத்து மாறும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த எஸ்ஐ யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்ஐ யூனிட்டில் இட் கேன் பி ரிட்டன் as 1/4 pi times the permittivity that I am going to call epsilon 0. That means epsilon 0 அப்படின்னும் போது in free space, okay, in free space அல்லது vacuum, right? Whereas when I put 1/4 pi epsilon 0 போல epsilon போட்டேன்னா அதே தான் எஸ்ஐ யூனிட்ல, ஓகே, பட் இட் இஸ் இன் மீடியம், ஏதாவது ஒரு மீடியம், வாட்டர் மீடியம் ஆர் ஏதாவது ஒரு மீடியம் கூட எடுத்துக்கோங்க, கிளாஸ் மீடியம், லைக் தட். வேறஸ் when I இது வந்து எஸ்ஐ யூனிட்ல, சப்போஸ் ஐ ரைட் இட் இன் சிஜிஎஸ் யூனிட் அல்லது அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கவுசியன் யூனிட், okay, then whose value is 1, okay, so this is in 1 in Gaussian unit. So k வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி வேல்யூ கிடையாது, யூனிட்டை பொறுத்து மாறும், அது போக மீடியமை பொறுத்து மாறும், ரைட்? ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கு 1/4 pi, அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்குது, நான் எழுதியிருக்கேன். இதே ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வேக்யூமாக இருந்தால் 1/4 pi எப்சிலான் 0, மீடியமாக இருந்தால் 1/4 pi எப்சிலான். ஸோ இது கவுசியன் யூனிட்டாக இருந்தால் சிம்பிளி இட் இஸ் 1, ஓகே. ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். ஸோ நவ் லெட் அஸ் ஃபர்தர் டேக் திஸ் ஃபார் 2 லைக் சார்ஜஸ். ஸோ வென் ஐ இந்த கூலம்ஸ் லால நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம், ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம், கரெக்ட்? ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் ரைட் டவுன், ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு k டைம்ஸ் q1 q2 டிவைடட் பை r cube r வெக்டர்னு எழுதிடும். நோட்டீஸ் தட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ், ஓகே. k is a constant, ஸோ இது வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இது வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, k is a constant, right? Once the medium is chosen, this is a constant, and the units is chosen, and that is also constant. ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் இன் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா அட்ராக்டிவ் ஆர் ரிப்பல்சிவ். எப்போ அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when the two charges are unlike charges. So q1 and q2 that is less than 0, ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து less than 0 இருந்தால், ஸோ நம்ம பார்த்தோம் போன லெக்சர்லேயே, when q1 q2 whose product is less than 0, which means either q1 is positive, then q2 should be less than 0 negative, or
Q1 should be less than 0, Q2 should be greater than 0. The ரெண்டு choice the product Q1 and Q2 is less than 0. So which means the force is also less than 0. The force is also less than 0, which means what? Attractive force. Attractive force. So from the experiment we know that when they are unlike charges, they are attractive, right? So unlike charges, the force is attractive force. Okay? For example, நம்ம வந்து இது like charges கொண்டு வந்தா என்ன ஆகும்? The product of these two should be Q1 and Q2 should be greater than 0. இதுக்கு ரெண்டே சாய்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். Q1 greater than 0, Q2 greater than 0, Q1 less than 0, Q2 less than 0. That is, if Q1 and Q2 both are positive, or the Q1 and Q2 both are negative. சரிங்களா? So இந்த சாய்ஸ்க்கு என்ன ஆகும்? The product is positive. Therefore the force, the Coulomb force when we write, it should be greater than 0, which means a repulsive force. Repulsive force. So this is for like charges. This is for like charges. So this is for unlike charges, and this is for like charges. Fine? Okay. So next என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, force வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எழுதலாம். F12. So there are two charges, right? So I have two charges, Q1 and Q2. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, I'm going to give a subscript notation, and this notation will tell you the cause and effect. Which is cause, which is effect அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். So இந்த notation நம்ம கொடுத்து நம்ம எழுதலாம். So K Q1 Q2 by R12 square. So this is R12 hat. Okay? So இது என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the force on charge 1 due to charge 2. The force on charge 1, okay, due to charge 2 அப்படின்றத இப்படி எழுதிக்கலாம். So this is cos, the presence of 2, what is Q1 க்கு என்ன Q1 ல என்ன force? So that is written like this. So அதே மாதிரி F21 also I can write down. So இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா force on 2, charge 2 from the due to charge, presence of charge 1, அது F21 னு எழுதுவோம். So that is K Q2 Q1 by R21 square R21 hat. But நம்மளுக்கு அந்த பிக்சர்லயே தெரியுது. So இந்த டைரக்ஷன் இருக்குல்ல, so if this is R21 hat, then இந்த டைரக்ஷன் என்ன இருக்கும்? R12 hat, but the distance between them is always fixed, that is same, the distance எப்பவுமே same அப்படினால, so what it mean is R12 square is equal to R21 square, right? Since the distance are same, but R12 hat is equal to minus R21 hat. So they are in opposite directions. Therefore, நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so the distance, it's a magnitude, and the unit vector gives you the directions. So that is why directions is in opposite, but magnitude wise the length is same, the distance between them is same. So அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா F12 வந்து F21 ல நம்ம எழுத முடியும். எப்படி எழுதலாம்? So by rearranging like this, Q1 Q2, K Q1 Q2 divided by, now I am going to write R12 square R12 hat can எப்படி எழுதுறேன்? K Q1 Q2 by R21 square. Okay, but இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம்? minus R
21 hat ன்னு எழுதிக்கிறேன். And this can be written as minus k q1 q2 divided by r21 square r21 hat. So which is nothing but minus f21. So which means f12 is equal to minus f21. So this is a very important equation. இது நம்மளுக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல, இத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். This is nothing but what? Newton's third law, right? So Coulomb's law obey Newton's third law. So Coulomb's force, so they obey Newton's third law, right? So the force is equal and opposite. So this is very important, right? So இது மூலமா நமக்கு நிறைய வந்து advantage. When we calculate the force between any two charges, sometimes ஒரு mid pointல கண்டுபிடிக்கும் போது it gives you 0 because the like charges are there. So center point equal distance அப்படின்னும் போது so they are equal and opposite, therefore that cancels. அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பின்னாடி நம்ம இந்த relevant problems எல்லாம் we will do that later. Okay, that's it. So next என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா so let us try to understand about this epsilon. Now what is this epsilon? This is nothing but permittivity of free space, okay, which is nothing but what? 8.854 into 10 power minus 12 Coulomb square Newton inverse meter power minus 2. Okay, so this is the permittivity. So இங்க பாருங்க, in magnitude wise Coulomb's law எழுதணும்னு வெச்சுக்கோங்க. magnitude Coulomb force எப்படி எழுதலாம்? Coulomb force F is equal to vector இல்லாம ஸ்கேலார்ல எழுதுறேன் 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square. Okay, suppose இதெல்லாம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். q1 q2 வந்து எனக்கு ஃபிக்ஸ்டு. ஓகே, r is also நான் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் 1 மீட்டர் அப்படின்னு. இதுவும் 1 கூலம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த force also depends on what? It depends on 1 by epsilon 0. Okay, so force depends on 1 by epsilon 0 அப்படின்னும் போது இப்போ மீடியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா epsilon 0 is smaller, F, okay, that is the line of force, the lines of force will be larger. Okay, so அப்ப என்ன அர்த்தம்? Force அப்படின்னும் போது it's a vectorial line, right? So the magnitude wise பார்த்தீங்கன்னா some lines, right? So the line of force will be larger, whereas in medium பார்த்தீங்கன்னா, so this is in free space, this is in free space, right? But in medium epsilon is larger value, epsilon 0, correct? So then therefore the line of force will be smaller than we have in line of force in free space, right? That is when you compare this with the free space, the line of force in medium will be lesser
than the line of force in free space or vacuum. Okay, and this is one important point. Okay, so maybe I will continue this lecture, okay, in the next class. Thanks for watching this video.